Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochiengi ma tarik 14 dwe mar adek higa mar 2026 ne odhi kodi jonindo mano makare. Chenro en mar ng'ien weche kama okel weche gik manyien matucho koni koda kocha. Jofwamb magwa bende tira kicha e counties mopogore opogore en neno ni weche gi duto chopo ni yo makare kendo thuolendo mano ma owinjore. Kamago moikoni gi thuolendi oting'o mano ma otenore koda chenro no endo kata kaka ne jatend piny William Samoei Ruto odok ne sirikal mar broad-based ma oyango ni koro to chwalo dongruoge e gwenge ma opogore opogore e pacho kaendi. Mamoko gin mago motenore koda ng'anyo ma bende ne obagi koda oganda mawuok gwenge mago mag Makalda kotenore koda tho mag jomoko ariyo ma bende ne ochiel koda magina e kinde ng'anyo mane dhi nyime e gwenge makono. Bed kod nyagiko machenendi nyinga en Julian jaloko maro en David Abila parne yudo achiel kachiel kokal nyalo kago yot giko matudok magwa mageko mag mbui marwang book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV ka TikTok at Kala TV. Machiegni jatend piny William Samoei Ruto dichieng' ma kawuonendi ne odok ne sirikal nogo mano mar broad-based ma bende oyango ni en mano mosebedo ka chwalo dongruoge mopogore opogore pacho kaendi mago makoroni to inyalo siem nyaka ne gichak chenro nindo mano mar sirikand broad-based. Ruto mane loso e kar jot kero nogo mano ma Mombasa ne oyango ni mano kata broad-based en chenro nindo maber kendo osebedo ka chwalo dongruoge ma inyalo siem gi oganda e pacho kaendi. Kinde gogo bende ne otelo e nyasi nindo mano mar iftar mar oganda din Josalama ma bende dhi nyime koda chenro nindo mano mar Ramadhan e pacho kaendi. Weche mag jatend piny bende ne osir lwedo koda ogai maduong' buch siasa mar ODM Oburu Oginga mane oyango ne sirikal nitie koda chenro makare mar chwalo dongruoge e pacho kaendi. Don't take for granted that today we have a broad-based government. For those of you who may not have the responsibility to lead from a national standpoint, don't underestimate what unity, what people coming together can do. Leo hapa hatungekuwa tunaongea mambo ya National Infrastructure Fund if there was no broad-based government. We would not. Let me just so that you know, we would not have had the capacity to even raise resources using the Kenya Pipeline IPO or the Safaricom process. It would not have been possible. It's because of unity. Ndio Waswahili wakasema umoja ni nguvu. Mr. President, I was so happy when you established this fund of infrastructure because those areas just need development, that is infrastructure, and they will get even better returns than the so-called high potential areas, Mr. President. Mr. Speaker, Mr. President, I hope that this fund of infrastructure will not discriminate the North. It must be used to open the infrastructure in the North. And we shall work together to make sure, Mr. President, when the next elections come and those developments are there of infrastructure in the North, it is more than enough. We shall contain water which will be used for irrigation, water which will be used to contain floods, water which will be used for generating electricity, and it will also be used for human consumption. Mr. President, this will end insecurity in the North. The issue of insecurity will be a thing of the past.
if you open up these areas, and I still want to repeat, and I will continue repeating, that we must develop the Muslim areas, and we must give the Muslims the freedoms, the type you have given them opportunity to have access to identity as Kenyans. Komachielo en ni gikone to koro jariemb kalapapla George Were ne okowe parnido mano mar yweyo mogik e gwenge ko mago mag Kadianga mayudore nyaka sub county ma Kisumu. George Were ibiro paro ni ne owito ngimane e masira no mano mar kalapapla mabende ne olwar e gwenge ko mago mag Mosop kama bende jadubone ndo mano ma Emurua de Kir Joana Ngino bende ne owito ngimane. Justus Adoyo en jafwamb mar county ma Kisumu bende ne oyore nyasi mar kopo nindo kendo kelonwa report market kodma. Ne en lit kod kuyo e sub county ne Roma nyaka che Kisumu county e kino bende neko kagyo mari mogik jariemb ndege George Were mabede yande owito ngimane masira ne Roma ndege mabede onego jaod brane Roma Emurua de Kir mane migosi Joana Ngeno. George mabede niko e kagyo mogik kawuono e sub county ne Roma nyaka cha. Jatend piny owacho migosi William Ruto ne oro ote mare kin nyasi maket kod maendi wach mabende nosome loe kod jagore tindarita kwe migosi Raymond Omolo. On behalf of my family, the government and the people of Kenya, I convey my sincere condolences to the family, friends and all of who mourn this distinguished son of our nation. We have lost an outstanding Kenyan, a renowned aviator, and a patriot who served this country with honor and distinction. Korka kore jatend don busisa noero mar PLP Mikai Martha Karua e kinde kachiel nogo. Ne owacho ne ojende ni kagiyie to githegre kod lwenje gweko mag siasa kigiyie tikod gi marach kod josiasa pacho kaendi. Ningependa kuomba Wakenya wote, na sababu tuko Nyakach, wakaaji wa Nyakach, hata ukiletewa pesa na mwanasiasa kama mimi wa upande wowote, iwe ni wa serikali au ni wa upinzani, usikubali kutoa fujo. Wacheni tukae na amani. Kama mwanasiasa anataka fujo itolewe, alete mtoto wake awe wa kwanza wa hiyo fujo. Kabende Mikai Martha Karua koronoti okotolo nero elado dwaro mare mar bedo jatend piny owacho mapacho kaendi. Nilikuwa waziri wa sheria na masuala ya kikatiba. Nilikuwa waziri wa maji, na hapa iko project kadhaa mtaenda muone jina yangu ambayo nilizindua. Pia nilikuwa running mate, hiyo ishasemwa. Na nitakuwa mgombea wa urais 2027. Kabende korka kore jagore tindarija kwe mapacho kaendi Raymond Omolo ne osiro dho Martha Karua noero mar biro bedo nigi neno nigi keto weche gweko mag arita kwe pacho kaendi kendo ji ojende mondo omiyo thegre koda weche gweko mag tulo. Going into the electioneering period, and just as like Honorable Martha Karua has indicated, I want to also appeal and plead with the young people that let's not allow any politician, any leader, irrespective of their political persuasion, to use the young people as those who are going to cause chaos, those who are going to destroy property, those who are going to kill and maim one another. Because the president has been very clear from day one that under his watch, chaos and violence will not be a currency in transacting our politics. Toka chiel maket kod mano bende nosir machiegni kod migosi Aaron Cheruiyot Senator noero Nandi. As a country, let us be peace-loving people. Let us know that we have no other home apart from our country, Kenya. There may be divergence of opinion politically, but that is not a problem. The only thing that I want to insist is that our colleagues, particularly you, my good people, my neighbors, majirani zangu, ambaye tunaangaliana across the Sondu River. Hii barabara ambaye tumetembea kwa sasa italeta matunda mzuri sana huku kwenu. Nekala TV kuge sub county ngeri manyaka che Kisumu county and Justus Adoyo.
Erokamane Justice Sadok mlipoti maket koda manindo. Weche mamoko en ni jatend obila katogai mar obila e pach kaendi Douglas Kanja koro ntugu koko kendo chiwo sim mager ne jonjore kata ne kwetho moramora mar maundu mabende koro ichano mar tigodo e weche giko mago mag mucho tulo e kinde yiero mar higa manyien 2027. Kanja mane loso e kinde romo mare koda apisas giko mago kwach kiche e pach kaendi ne oyango ni tend obila koro ni to ikore makare ne rakre koda oganda geko kata jogo ma biro rocho weche giko mago mag kwe ka ojiwo jo Kenya mondo kik bed koda luoro mar moro amora kaluore ni arita biro bedo e jonendo mano makare. Wananchi na tumekubaliana leo, jana tulikuwa Runyenjes sub county, tumekuwa pale Mwea, leo tuko Manyata na bado tuna engage watu wa Bere North. These are some of the things that we have actually been discussing. Goods, as I have said elsewhere, these are criminals. And our business is dealing with criminals. So these are some of the strategies that we are discussing when we are meeting with the senior leaderships to see to it that goods and other criminal gangs are done away with. Yeah? We don't have space for these criminals. And a lot is actually, I think we're going to see what we are going to do going forward. Yes. Our next year general election is not far away from where we are. It's around 15 months away. And the National Police Service, you are also aware that it plays a critical role in ensuring that we have the right environment to allow the people of Kenya exercise their democratic rights in electing their leaders. So we must, as a service, must also continue to prepare ourselves. Our government has been grey listed for not fully complying with the AML safety matters. And as we stand now, the government has taken a raft of measures to make sure that we, as a country, come out of this grey listing. The National Police Service is one of the key implementers. And our main responsibility is on the aspect of financial investigations. Are we able to really capacitate our officers in the area of investigations, particularly the AML CFT investigations? So what we are doing at the moment is capacity building of our investigators on matters of AML CFT. And I must appreciate the fact that the government, Treasury, has allocated sufficient resources for these exercises so that all the National Police Service officers, from the level of the station commanders up to the top leadership, are trained on matters of financial investigations. Komachielo en ni ogai marundu siasa mar DAP Kenya Eugene Wamalwa koro ni to wuok oko kendo jiwo sirikal ma pach kaendi mondo ne ni jogo duto mane owito ngimagi masira ni do mano mar kala papla mabende ne oweyo ka jadugo ni do mano ma Emmanuel Dikir Joana Ngeno owito ngimane onyal tim nonro kotenore koda tho mar oganda go ikoma kwan giromo auchiel. Wamalwa mane loso e kinde go ikoma ne oyoro e nyasi ni do mano mar kopo mogik mar George Were mabende ne en jariemb kala papla no ndo mabende ne olwar gi ikoma go mag Mosopo. Ne oyango ni oken gino ndo makare ka sirikal keto mana maino mare e timo nonro kotenore koda to mar jodito geko mago mantiere sirikal e kinde geko ma oganda mamoko to koro ok kawo kangonogo makende mar timo nonro kotenore koda to margi. You know about the great men, particularly politicians who are there. You'll be told about Professor Saitoti and our good friend Oro Jode going down. You'll be told about our good friend General Gola. But in most cases, you never get to know about the fine pilots, the highly trained crew who are taking care of those who are on board before the plane went down. We also did ask then, when the accident happened, that we have thorough investigations to know what happened. Because we all know George. He was one of Kenya's finest pilots. What could have happened on that day? We know that the Honorable CS Chirchir, CS Murkomen said that the investigations will be carried out. We asked that the government brings closure to this matter so that we get to know what happened.
Weche moko en ni duol manindo makino ratiro mar jotiche pacho kaindi kotu dichieng' ma kaunendi ne otimo yiero margi. E kinde ge koma bende ne chak gi yiero kendo yonindo mano Manyalodia jagoro mano mar duol nindo mano Francis Atwoli kaka jagoro nindo mabiro dhi nyime koda tayo duol nogo mano mar kotu. Ibiro paro ni Atwoli osebedo ka tayo duol nogo kuom tamsonindo mano maromo auchiela katamo oting'o higni 5 ka bende Atwoli en kaka achiel kuom jogo koma bende koroni to nitiere historia mar Kenya kaka jotelo ma osebedo katayo duol nogo mano mar kotu kuom thuolonindo mano ma boro nyuol. Jagoro kamigao nindo mano mar omenda e pacho kaindi John Mbadi koroni to wuok oko kendo kuom okalo sirikal ma pacho kaindi ma oyango ni koroni to timo dongruoge yonindo mano makare e pacho kaindi. Mbadi mane loso e kinde go mane oyoro e nyasi moro igwenge ko mago ma Homa Bay koroni to ne oyango ni sirikal ma pacho kaindi ne otimo yonindo mano makare mar keto koke e pen chiko gogo bende ne okete nyime makoro gin chike mabiro tayo pacho kaindi ka oyango ni kaka chik nindo mano mar agucho omenda nindo mano mar dongruok piny en mano mabiro konyo e chwalo dongruok e buora e pacho ka. National Infrastructure Fund, which is going to receive or get seed money from privatization of state corporations and divestiture of shares in state corporations. We have started with Safaricom and Kenya Pipeline. That money is going to be used to crowd in the private sector investment in our major infrastructures to move this country from where we are to the first world. And that is what we call the route through Singapore to Canaan that Raila Amolo Odinga died dreaming of. Ya level 4 ile ya Kegonga inaendelea. Na hiyo hospitali serikali ya juu tumetoa 105 million ya kujenga hiyo. Na hiyo haitoshi. Bado hiyo hospitali inahitaji milioni 200. Na nimeambia ndugu yangu hapa, ninarudi kuongea na rais, lazima nimsaidie kutafuta hiyo pesa ili hiyo hospitali patia Ruto second term 2027. Na ataongoza hii nchi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mpaka 2032. Tukifika 2032, unajua mandugu zetu Kalenjin sasa walikuwa na rais Moi kwa miaka 24. Na pia wakawa sasa na Ruto miaka 10. Na wale wa Kikuyu walikuwa na Kenyatta miaka 10, Kibaki miaka 10, miaka 15, Kibaki miaka 10, Uhuru miaka 10. Sasa Ruto akimaliza 2032, wao pia wakae kando, sisi pia tuongoze hii nchi. Ama namna gani? Nikirudi hapa niseme nimetosha, mtasema Mbadi ametosha. Wangapi wanasema Mbadi urudi wakatende Yes, this country does not belong to a few people. It belongs to all of us. And I want to say that those who are imagining that President Ruto hajafanya kazi, they are daydreaming. We are speaking to the people at the grassroots and we are telling them exactly what this government has done. Kawa wuok e gwenge ko mago mag Kuria East County ma Migori wadhi nyaka e county nindo mano ma Kiambu kama wayudo ni oganda jo Kenya ojiwo mondo mi kik bedi koda luoro kata kibaji moramora kotenore koda kaka donindo mar Suprema biro tayo tijene e pacho kaindi ahinya te kinde nindo mar 2027. Magi gin weche ko mane ogolo kod jang'ado buche Isaac Lenaola e kinde ko mane oyoro e nyasi nindo mano mar sidho ayanga skul nindo mano mar somo chike mano indo mar Zetech maidore gwenge ko mago mag Juja e county ma Kiambu e kinde ko mane owacho ni chenro koroni to ket kare donindo mano mar Suprema mar neno ni tijege gitayo e yonindo mano makare. E kinde gogo bende ne oseo mokalo weche ko ma ifuongo e pacho kaindi ne jang'ad buche kata jalup ogainedo mano mar jang'ad buche Philomena Mwilu dwaro mondo mi odhi e rutaya obedo e kome onogo nyaka e kinde yiero nindo mar 2027. Number one, there's only one vacancy in the Supreme Court today.
that left by the late Honorable Justice Mohammed Ibrahim. And the Judicial Service Commission has begun the process of replacing him so that, in my estimation, by May this year, we shall have the replacement of Justice Ibrahim, and the court will be fully constituted. Number two, Justice Njoki Ndongo has only just begun the process of trying to get to the ICC. Let us cross that bridge when we get there. There is no assurance that she will get the job, but when she gets the job, sometime maybe next year, then again, the Judicial Service Commission is obligated by law to fill up the position as soon as possible. Contrary to what I'm reading and hearing, the Deputy Chief Justice is not retiring in next year in 2027. She retires in 2028. So God willing and God giving us all life, she will be present next year until she retires in 2028. So I don't see a crisis in the Supreme Court. In any event, the quorum of the Supreme Court is 5. As long as we have 5 judges in office, there's not a crisis. In 2017, we determined the presidential election petitions as 6 judges and not 7. So it's not a crisis in my view. There is a gap. We don't just want to have lawyers who will practice in the traditional sense. There are new areas of practice that are emerging that requires a different viewpoint and a thought process, which then we want these institutions to start training. And we are so happy that the new institutions that are coming are actually presenting a very different approach to the teaching of law. Unfortunately, the ones that we accredited earlier have, that traditional way of training. The pedagogy is the same that Justice Leonola said, may have been used to train them and train ourselves. But now we are seeing institutions that are more dynamic. They are coming with very peculiar programs, which then addresses the market need. And that, for us at Council, we are really delighted to see. And we hope to support ZTEC so that they can grow, because their dream is also the dream of the Council. Nyiriri en prario kodariyo mabedo sekalo bang saa adek manido mar midhiambo. Wakao thuolo machuok mar yueyo bang tuaduok koda weche moko mathoth mapod waiko ni e telo niendi mano mar Ng'end Weche. Par ni intiere koda thuolo mar chwalno ote magi achiel kachiel kotenore koda kaka iyudo wa kokalo ir kumago wang' buk magwa manindo mano mar @Kala TV Live, YouTube @Kala TV, ka TikTok @Kala TV. Kikidhi mabor. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mano mar Ng'end Weche, kama wakilo ni weche giko manyien matuch koni koda kocha. Ka kore ka iriwori koda wang' jowi mari manindo mano mar Kala. Nyinga en Julian Ouma, ka wantiere koda David Abila mabende en jalok weche. Weche moko en ni sirikand kaunti ma Kilifi koroni to wuok oko kendo golo sim mager ne jochiw thieth kata NSS mabende ne ochaka yanga ng'anyo margi chieng' tich ang'wena manindo mar juma niendi. Kabende
Gioyango ni ok obi chulogi osara margi e kinde go eko bende gibiro tieko ka ging'anyo kendo ok gidonjo tich. Nurses go eko koroni bende wacho ni ok gibidok e tich nyaka chop chulgi omenda margi kata osara manindo mar dwe mar achiel kod dwe mar ariyo mar higni mar 2021 kinde go eko mane gintiere ng'anyo ka giyango ni ne ok ochulgi osara e kinde ma kamago. Kata kamano tend kaunti ma Kilifi koroni to ramo kendo nyisogi mondo ginyal dok e tich kaluwore ni ng'anyo margi nindo koroni to kelo ng'ikruok mokalo weche giko mag thieth e kaunti ma Kilifi kono ka oriwo nyaka kaunti ma Lamu kaachiel koda ma Mombasa. Promotion of nursing staff. The county government remains committed to staff motivation. Over the last 3 years, the governor has promoted a record 1,312 health workers. Out of this, 530 nurses have already been promoted within this period. The remaining 114 eligible nurses are currently being processed for promotion, subject to the availability of budgetary funds. Regarding the demand for unpaid salaries from the 2020-2021 strike, the public should note that the court previously ruled in the case of the Kenya National Union of Nurses versus Lamu County Public Service Board, Kilifi County Public Service Board, and Mombasa County Public Service Board, where Justice Barrow, in her judgment, stated that the ongoing industrial action was not protected to justify a claim for withheld salaries for January and February 2021. Consequently, the county government is legally bound by the court's no work, no pay principle and cannot effect these payments. The government will not tolerate any interference of the delivery of life-saving services. Any individual attempting to enter health facilities to disrupt services or to intimidate working staff will face the full force of the law. The nurses who are currently working are encouraged to report any incidents of service disruption for legal action. We remain dedicated to the health and the well-being of Kilifi residents. Tumehakikisha wakati huu kuanzia jana, leo na kwenda mbele huduma zinaendelea. Hakuna mwananchi wa Kilifi atakosa huduma kwa vile wakati huu ambao mgomo unaendelea. Na nikipenda kuwashukuru wale wafanyakazi ambao wamejitolea ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wananchi wa Kilifi wanapata huduma. Manake hiyo ndio kazi ya mfanyakazi wa afya. Mhudumu anatakana kuhudumia wananchi. Kuna wale ambao wamejitokeza. Kwa hivyo sisi tutahakikisha kwamba hawatishwi na yoyote. Na ikiwa kuna yoyote ambaye amepata tisho lolote, aidha kwa simu ama amefuatwa akaambiwa usiende kazini, sisi tutakupatia hiyo privacy ya kutupatia majina ya hao watu, tuhakikishe kwamba hatua ya kisheria inachukuliwa. Komachielo en ni duol kata mbalariany ma pachokaendi koroni to chako chenro makare mar tiyo machiegni koda dulo nogo mano mochung' ne keto chike ka mago iko marakore koda jogo iko mago maundu maong'ere kaka National Counter Terrorism Center kata NCTC. Kama indi en mar neno ni pogruok mar paro koroni to nyalo losi yo nindo mano makare ma thoe kata lweny koroni to ok owuoke. Ma indi biro mane kindego iko mali podi mathoth osebedi ka ichwalo e pacho kaendi kotenore koda jopuonjre ma osebedi ka iwuondo koda chudhe mamoko kokalo yiroge ko mago magni idhi chiwnegi tije yo nindo mano makare. Gino ndo mamiyo moko kuom jopuonjre osebedo ka lwar e lweta chudhe mamoko chuo negogi e kindego iko mamoko to koro irocho ratiro margi. Maindi kata maindi koroni to miyo dul nogo mano mar mbalariany kaachiel koda tat somo mamalo owuok oko mar neno ni gitiyo machiegni koda migepe ko mago mag arita mar neno ni chenro ko mago mag arita koro to nyal keto yo nindo mano makare e kuonde tiegruok duto ma pachoka. We've asked them also to make sure they have things in terms of safety in place, safety plans, so that something like what happened in Garissa University doesn't happen again. We have them
also engaging the students in clubs and activities like this one that has taken place today, so that students are aware of what is violence, extremism, what is radicalization, what they can do to avoid it, how they can report any cases that they might come across. So as a ministry, we're just working with our universities, and we've encouraged our universities to make sure that they have all those activities in place. And we know when the students are taking part in co-curricular activities, whether it is sports, arts, whatever it is as co-curricular, they are less likely to have a lot of free time to engage in other activities that are not to their benefit. Mambo mengi haya hufanyika online kwa mitandao ya kijamii, ambapo tunazidi kuwarai wanafunzi, wazazi na haswa wale ambao wana tarajiwa pengine na wale wana recruit kujiunga na vikundi, wachungane na mitandao ambayo wana tembelea tofauti, manake kule ndio iko. Sio kama zamani ambapo ilikuwa ni person to person recruitment. Na ni shughuli ambayo lazima tuifanye ili wanafunzi wakiwa vyuoni na wakimaliza kusoma wakienda kwa jamii wawe wana ufahamu zaidi na wakaweza pia kushauri vijana wengi. Komachielo en ni okang' moreto mar chik ibiro kaw ne johala mabende koro uso ne jo Kenya kothego iko mago ma oko puodhi e pacho kaendi. Magi gin weche giko mane ogol kod jatend migano endo mano mar puro kod pith e pacho kaendi Mutai Kagwe, kendo giko mane entiere e apedha mano endo mar rango johala goiko ma uso kothe ma oko puodhi. Na bende ojiwo jo Kenya mondo one ni ginyiew kothe mana e dukni goiko mago mopuodhi kod sirikal ma pacho kaendi, kendo giko mane oluwo ni weche giko mago mag puro ok gin mago mawinjore ketie amila ma ok nyal konyo. And there is a counterfeiter who is even selling fake seeds to our farmers here. And I have said, for those who are selling fake seeds to our farmers, as far as I'm concerned, it is economic treason. As a nation, in terms of criminalizing the activities that are happening in the farming sector, we are not doing enough. And we have spoken to our colleagues in Parliament, and we will be proposing to them much stiffer penalties for those who are criminals in the agricultural sector. As you know, CARO does a lot to help farmers in terms of soil testing. I don't know how much they are charging, but whatever they are charging, we can drop it down to nothing, because science is what we are going to use. We have been going around the country. You drive to a farm and you collect a sample. Moving forward, this is going to be done by drones. We are not going to be driving around, and we can test a lot more intensively if we use the science that is available to us. So, in fact, in my opinion, soil testing should actually be a service that is simply provided for free to people so that they can then respond by buying the correct fertilizers. As a nation, we are carrying out an exercise as we speak for soil mapping. And as I said, the Kenya Agricultural Digital Information Center, KADIC, we will be signing an MOU with Fahari. Fahari is the Kenya Airways wing for drones. So the two organizations will be signing an agreement or a memorandum of understanding so that we can start using Fahari. Instead of CARO buying drones, we can hire them and lease them from another arm of government, which is essentially Kenya Airways. So that is going to happen. Weche moko en ni piny mar Kenya kaachiel kod piny mar Ireland odiochieng' makoniendi ne oketo kokgi e ogirimiti mabiro yie ne oganda ma pacho kaendi dhi e pinyno endo mano mar Ireland ne tije ma opogore e pacho kaendi. Maendi en kalure koda ler mane ochiw kod jatend migano endo mano mar weche ma oko e pacho kaendi Musalia Mudavadi e kinde go eko mane oyuoro e nyasi endo mano mar dhialo odiochieng' nogo mano mar St. Patrick's Day, nyasi mabende ne obagi buore Nairobi. Mudavadi ne owacho ni mano timore kaka okang' nogo ma sirikal ma pacho kaendi koro ni to keto mar neno ni weche giko mago mag nok mar tije koro ni to ok obedo e pacho ka. I would also like to extend a warm welcome to Kenya to Honorable Christopher O'Sullivan, Ireland's Minister of State for Nature, Heritage and Biodiversity, whose presence here today
reflects the strong and growing ties between our two nations. Kenya and Ireland enjoy warm and long-standing bilateral relations established in 1979 and nurtured over the years through shared values, mutual respect, and a common commitment to sustainable development. I am grateful for the growth in our relations over the past decade, especially since the establishment of our embassy in Dublin in 2007 and the reopening of the Irish embassy in Nairobi in 2014. Our partnership is as strong and balanced as Shamrock's 3 leaves, rooted in faith, hope, and tangible impact. For over a century, Irish missionaries have built schools and hospitals across our nation. Today, organizations like Concern Worldwide continue this noble tradition through vital work in health, nutrition, and livelihoods. Your support to the Young Scientists Kenya program is nurturing the next generation of innovators, while Kenya is proudly preparing to send our skilled nurses and midwives to Ireland. A beautiful exchange of goodwill and expertise. Thank you all for being with us this evening to celebrate Ireland's National Day, St. Patrick's Day, and to mark enduring bonds of friendship between Ireland and Kenya. I'm delighted to be here in Kenya as part of my first visit to Africa as Ireland's Minister for Nature, Heritage and Biodiversity. I'm pleased that our governments and our people continue to build connections and people-to-people partnerships, not only at political level, but also through development partnership, with the two-way movement of our citizens for business, tourism and education, and increasingly through trade, so that our relationship will continue to go from strength to strength. In these days of extreme global challenges, particularly those posed by the conflicts here in Africa, in Europe and the Middle East, it's crucial that countries like Ireland and Kenya continue to work in meaningful partnership, built on the shared respect of our constitutions for human rights and for rule of law. Kod jadaka igwengeko mago maga makalda maidore kachunu bunindo mano manyatike county ma Migori koronit no nyiso ichwang mar gigo mokalo kalure koda thoe mar jomoko ariyo mabende ne ochiel koda magina e kinde mane ng'anyo dhi nyime kotenore koda rach mar arita kwe e gwenge ma Makalda kono. Makalda mabendo ng'ere koda wechegi ko mago mago hala mar konyo mola koroni to ganda makono yok mokalo ni wechegi ko mago mag arita kwe ok ber kata matina kagisayo bila e kinde mabende ne ochielo kod magina ma ochunego jomoko ariyo e gwenge makono e kinde go mane gimanyo ratiro margi kotenore koda rach mar arita kwe. People have stayed here for over 3 years, 4 years, 5 years. Yes. We know the regulation says that you should not stay that long in a police station. What is so special about these other ones? And who is covering them? I have talked to the highest authority in this county, and they have told me they have tried to transfer, but there is somebody blocking the transfer. We want to know who that person is. Yes. Who is that person who is above law? Who is that person? We are in broad-based government for peace. Yes. In this broad-based government, every individual must be taken care of. But here I'm frustrated. Mi mwanzo ndio walikuwa wameiba vitu zangu za duka. Here I'm frustrated. Mi mwanzo ndio walikuwa wameiba vitu zangu za duka mpaka saa hizi sina duka. Sina duka, hata vile nimesimama, hata vile nakula, watu ndio wananisaidia tu. Punde si punde, mtoto pia ambaye anatafuta tu vitu zake, ambaye msaidie maisha yake pia, walimshoot jana. Punde si punde, leo tulikuwa tunataka kwenda kwa polisi tujue ni nini inatendeka. Hawa mapolisi ama ni wananchi. Sasa wameanza kushutu watu. Mpaka wameua ule mtoto ambaye alikuja tu kutafuta pesa ambaye anataka kuregister aende university.
Nyirere en prangwen mabendo sekalo bang' saa adek manindo mar midhiambo. Yiena mondo mi amake gi kanyo chenro niendi mano mar Nyien Weche kamane okel weche gi manyien matuch koni koda kocha. Jofwamb magwa bende medo go tach e counties ma opogore opogore ne weche duto choponi e yo makare kendo thulendo mano ma owinjore. Medo mana kete ongi mar mihero kendo migeno mar kala. Werani wantiere koda weche kachel koda chenro mamoko mathoth mabende nitiere koda puonj ma ogundho kachel koda moro mathoth. Oriti makawuono nyinga en Julian Ouma, jalok maro en David Abila. Ibedo koda Otieno Manyangafu.